long time no see, but we are back. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து pulled chicken taco பண்ண போறோம். வாங்க அதுக்கு என்னலாம் வேணும்னு பார்க்கலாம். ஓ, இது என்னது? It's tortilla wraps. Then seasonings, sauce, salt and lemon juice. And this is the chicken. இது வந்து boil பண்ணி already shred பண்ணிட்டோம். And இதெல்லாம் vegetables, tomato, capsicum, onion, garlic. So வாங்க குக் பண்ணலாம். இது நான் கிட்டு தான், ஆனா நான் குக் பண்ண போறேன், but with adult supervision. Okay, let's start. First, olive oil. So friends, இப்போ oil heat ஆச்சு. So நம்ம vegetables போடலாம். First, onions. Slow இப்படி stir பண்ணுங்க. And let the onion turn golden brown. Like this one, it's almost turning golden brown. Next, tomato. Tomato வந்து நல்லா முஷியாற மாதிரி குக் பண்ணுங்க. So நம்ம only ginger and capsicum left. நீங்க ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டுனா தனித்தனியா போடணுமா கூட போட்டுக்கலாம். நல்லா இருக்கு ஸ்மெல். So friends, நல்லா இத ஸ்டோர் பண்ணு. So friends, seasoning add பண்ணலாமா friends? First, Cajun seasoning. Next, snapping crunchy garlic. இது ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம், நாங்க வெறும் டேஸ்டுக்கு தான் ஆட் பண்றோம். And last, oregano. Now let's add the chicken to it. So next வந்து salt add பண்ணோம். உங்க டேஸ்டுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ போட்டுக்கலாம். Friends, இந்த induction ஸ்டவ்ல one thing இருக்கு. இங்க வெளிய டச் பண்ணா சுடவே சுடாது friends. So last but before, lime juice. Last, cilantro. தமிழ்ல கொத்தமல்லி. So almost chicken cook ஆயிடுச்சு. So just off it. Your pulled shredded chicken is almost ready. First நம்ம டாக்கோல சாஸ் எல்லாம் போடலாமா? ஓகே வாங்க. First, mustard. And இது நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். Next வந்து mayonnaise. Next, a little bit of barbecue sauce. Next, the most important, chicken.
some generous amount of cheese, grated cheese. So இப்போ நல்லா grated cheese போட்டுட்டு now fold it carefully. Now we have put the taco on the pan. Okay, let it be in the pan until it turns to golden brown. Flip it to the other side once it's cooked. நல்ல ஸ்மெல் வருதே. Finally, our taco is ready to be served. So folks, our pulled chicken taco is ready. Finally, let's serve it. உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். We'll keep more exciting adventures like this. Please subscribe to our channel. Like to subscribe